আপনারা দেখছেন ইসলামিক উইল। সৌজন্যে দামিনিস গ্রিন এস্টেট এবং ফারানি জাবিদ টেইলর সলিসিটার্স। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দর্শক, বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম ইসলামিক ওয়েল অনুষ্ঠানে। আমি শুরুতেই যেটা বলেছিলাম যে আমাদের সম্মানিত অতিথি সলিসিটার হারুন রশিদ আমাদের সাথে যোগ দেবেন আমাদের দ্বিতীয় সেগমেন্ট থেকে। ওয়েলকাম ফর জয়নিং আস টুডে ব্রাদার হারুন রশিদ. We started and we finished one segment and there was a question. I'll get you start from that answer inshallah. There was a question from a sister that we know that sons get twice of daughters. This is Allah subhanahu wa ta'ala said لِلذَّكَرِ حَظُّ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ. So this is the Quran's provision regarding in relation to property estate when a person dies. Sister's question was that is it applicable to mother's property as well? Yes, the simple answer is yes, it's applicable to mother's property as well. The situation is that the father owns property, and from what he owns, sons receive 2 shares and daughter has 1 share, and likewise for mother as well. So it doesn't matter whether the mother owns a property or father. What's very important is it needs to be clear what's owned by mum and what's owned by dad, because it's only mum's property that passes to children on her death, and father's property that passes to children on his death. জাযাকাল্লাহ, ক্লিয়ার আনসার। সিস্টার, যেটা আমি বলেছিলাম যে আপনার কোশ্চেন ছিল যে যদি বাবার প্রপার্টি হয় তাহলে ছেলে মেয়েরা কত অংশ পাবে, মার প্রপার্টি যদি হয় তাহলে ছেলে মেয়েরা কত অংশ পাবে। আনসার হচ্ছে যে প্রপার্টি বাবার হোক অথবা মার হোক, ছেলেরা পাবে 2 অংশ, মেয়েরা পাবে 1 অংশ। এটা দুইটার জন্য সেম অ্যাপ্লিকেবল। আশা করি আপনি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। Viewers, I will start with Brother Harun Rashid. Brother Harun, we started and we promised to our viewers that we will discuss the tax planning and effect of the implication of tax planning in terms of if you make a will or you will not. We'll start from that view, inshallah. What do you think? What, in terms of tax planning in my property, if I make a will, how does it affect in my estate after my death? The first thing it's important for listeners to understand is that tax is charged at 40%. But however, the first £325,000 for each individual is exempt, but anything above that is taxed at 40%. So if I'm worth 425,000 and I die tomorrow, then the starting point is there's a 40% tax bill on 100,000. That's £40,000. But for Muslim clients, it's even more important to have a will, because you can plan within the will to save your tax. One example I often give is if you're worth 600,000, your wife's share is 75,000, 1 share in 8, 325,000 is exempt, but the balance of 200,000 gets taxed at 40%, which means the taxman takes £80,000. Sorry, can I take a call? Yeah, of course you can. Sorry to interrupt you. Caller, assalamu alaikum wa rahmatullah. আসসালামু আলাইকুম। জি বোন, হ্যালো। জি, আপনি স্টুডিওতে কথা বলছেন, আপনার প্রশ্ন অথবা অভিমত? আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন হইলো, জি বলেন। যদি কোনো মায়ের সম্পত্তি তার মেয়ে আছে কিন্তু ছেলে নাই, সেই ক্ষেত্রে মেয়েদের ভিতরে কিভাবে বন্টন হবে? ওকে, আর কোনো প্রশ্ন বোন? না, জি না। ওকে, আমরা উত্তর দিব, আপনি শুনতে থাকুন, অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন, আমরা এর উত্তর দিব। Yes, carry on. Okay. So the example, as I said, if you die without a will or with a simple Islamic will, if I own a house worth 600,000, then on my death, my wife and children may have to pay £80,000 tax. With a will, you can use your husband's allowance and wife's allowance to make sure that there's no tax to pay. So that's one simple example of how a will saves tax. Other examples involve planning so that you give assets away whilst you're young or whilst you're relatively young to your adult children so that they don't have to pay tax on your death. So that's massive, isn't it? Because if you make a will and if you don't, means like 40% of your property you are just losing for nothing. If you make it to charity, many people work a long time to earn this money, and then it can be taken away like that. The other advantage of writing a will is if you have some sadaqah to leave to charity, anything you leave to a registered charity can pass free of tax, and if it passes free of tax, then you're saving 40%. So if I leave £1,000 to the charity, registered Muslim charity,
in my will, then that's completely exempt from tax. Jazakallah for your answer. That's very important to know. I understand viewers are listening to that, inshallah. And this is a balance safeguard, I can say, Allah subhanahu wa ta'ala legislated for us, so we need to follow that. There was a question from sister, and she's saying that if a deceased person has only daughters, what's the distribution of his property? There is no son, just daughters. Okay, the verse in Surah Nisa mentioned that if there's one daughter, the maximum she can get is a half, and if there's two daughters, the maximum they can get, two or more daughters, the maximum they can get is 2/3. So the rest of the estate would be distributed amongst other relatives, such as husband, father, mother, brothers or sisters. ওকে সিস্টার, আশা করি আপনি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। যদি কেউ কন্যা রেখে যায়, মানে মেয়ে যদি থাকে, সেক্ষেত্রে যদি একটা মাত্র মেয়ে থাকে তাহলে ম্যাক্সিমাম সে পাবে হচ্ছে হাফ শেয়ার, যত সম্পদ আছে তার অর্ধেক পেয়ে যাবে। যদি এক বা দুই বা ততোধিক যত কজন মেয়েই থাকুক, সবাই মিলে 2/3 অফ দ্য প্রপার্টি পেয়ে যাবে, যদি কোনো ছেলে না থাকে। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। Then what we are discussing, brother, in terms of tax planning. So what's important, as you say, that if I make any donation or any portion of property, if I make will to a charity, then this is not taxable. That's right. And again, if I distribute my property, if I put the shares, Quranic shares in my will, that means after my death, this property will not be liable to. No. This is not the case. No, this is not the case. Under English law, what you leave to your husband or wife is exempt. But if you leave to children and parents as required under Sharia, then it's taxable. So it's important to use a trust structure within the will, which means that you can get the benefit of English law to save tax and also ensure that the distribution is in accordance with Sharia. Okay, Jazakallah for clarifying that. Assalamu alaikum. দর্শক, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো। জি, আসসালামু আলাইকুম ভাই। আসসালামু আলাইকুম, আমি স্টুডিওতে কথা বলছি। জি, আপনি স্টুডিওতে কথা বলছেন। আপনার প্রশ্ন পাবো। প্রশ্ন ছিল, আমি নাম বলতে চাচ্ছি না। জি। হ্যাঁ, বেসিক্যালি একজন মারা যাওয়ার পর ওনার প্রপার্টিটা ইংলিশ ল অনুযায়ী আপনার ইয়ে হয়েছে আর কি, ওকে, ডিসপোজ অফ হয়েছে, মানে ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে। এখন মারা যাওয়ার পরে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে কোর্টের মাধ্যমে। এতদিন পরে এখন একজন মানে উত্তরাধিকারী প্রায় 2-1 বছর পরে বাংলাদেশ থেকে একটা নটারি পাবলিকের উইল এনে বলতেছেন যে আসলে এই উইলটাই উনি, আমার বাবা বাংলাদেশে মারা গিয়েছেন, এখান থেকে যেয়ে এবং মারা যাওয়ার পরে এটা করে গেছি, আমরা পাই নাই, আমি এখন পেয়েছি, এবং ওতে দেখা যাচ্ছে যে ওনাকেই ম্যাক্সিমাম প্রপার্টি দিয়েছেন। এখন প্রথম কোয়েশ্চন হচ্ছে, এটা জেনুইনিটি নিয়ে একটা কোয়েশ্চন আছে। এটা লিগ্যালি ওইখানে বাংলাদেশের আইনে রেজিস্টার হয় নাই। আর সেকেন্ডলি এটা আপনার নটারির মাধ্যমে করেছেন আর কি, নটারির মাধ্যমে। এখন এটা এক্সিকিউট করার জন্য এখানে এসে, এবং আগে যে কোর্টের মাধ্যমে যে ইয়ে হয়েছে, যে মানে বিলি বন্টন হয়েছে, সেটাকে উনি চ্যালেঞ্জ করছেন। আচ্ছা, এটার আইনগত ভিত্তিটা বা আইনগতভাবে এটা কতটুকু এফেক্টিভ এই দেশের আইনে? আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই বাংলাদেশে যে উইল নোটারাইজড হয়েছে, এটা এখানে ইংলিশ লতে এফেক্টিভ কিনা? হ্যাঁ, আর একটা হচ্ছে এটা মানে উনি এসে এখন করতে চাচ্ছেন, এর আগেই প্রপার্টিগুলা প্রপারলি ইংলিশ ল অনুযায়ী বন্টন হয়েছে, বন্টন হয়ে গেছে, অলরেডি হয়ে গেছে। হওয়ার পরে এখন বলতেছে না, এটা ডিফেক্টিভ হয়েছে। এটা এই কারণে যে আসলে উনি একটা উইল করেছিলেন, সেই উইলটা আসলে আমার জানা ছিল না, এখন উইলটা পাওয়া গেছে, এবং এইটার কারণে আগে যে বন্টনটা উনি চ্যালেঞ্জ করছেন। ওকে, এটা আইনগত নোটারাইজ উইলের আইনগত ভিত্তিটা কি এই দেশের আইনে? আর বাংলাদেশের আইনে আমার যতটুকু জানা আছে, আপনার কোনো প্রপার্টি ট্রান্সফার হতে হলে আইনে ক্লিয়ারলি আপনার স্টেট অ্যাকুইজিশন টেন্ডেন্সি অ্যাক্ট এবং ট্রান্সফার প্রপার্টি অ্যাক্টে লেখা আছে যে এই মাস্ট বি রেজিস্টার্ড ডকুমেন্ট হতে হবে। রেজিস্টার্ড বলতে আপনার ল্যান্ড রেজিস্ট্রিতে গিয়ে রেজিস্টার হতে হবে, কিন্তু ওইটা এরকম কোনো উইল নাই, শুধু নোটারাইজ একটা উইল। আর কোনো প্রশ্ন দর্শক? জি, এটাই প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকেন, আমরা উত্তর দেব। The question from this brother was that a person dies in England and his property was distributed under English law. Obviously there was no will, and after that, when the distribution completed, one of the inheritor got one a notarized will from Bangladesh, and as he was subject to Bangladeshi law as well, obviously dual citizenship. So his question is, after distribution of the property under English law,
what's the authority of that will, which he said it wasn't found before, couldn't locate before, and under that will, this person who found it out, he got maximum share in this property. And he's saying, what's the authenticity of that power of attorney or notarized will in relation to that property which already been distributed under English law? Yeah, that's a very technical question, so it's difficult to answer that fully without seeing the papers and understanding more about the family. The legal position is, or the best practice is, if you have property in England, to have a will in England. Because if you have a foreign will, then it may not meet the requirements of English law. So the first question we need to ascertain is, was the Bangladeshi will made in accordance with English law? If so, then it may be valid. That's one. Second point is, just because a distribution has happened doesn't mean that if you find a later will, that the later will is cancelled. The later will can be implemented, but we would need to find out what's happened to the assets, and it's much more difficult. And also there's various time limits as well. So it's too difficult to answer just on this because we don't have enough information. দর্শক, আমি আপনাকে নাম বলে সম্বোধন করতে পারছি না, আপনি হয়তো দেখছেন অনুষ্ঠান। যেটা উত্তর হচ্ছে যেটা, যে আপনার প্রপার্টি যখন ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায়, পরে যদি উইল পাওয়া যায়, তাহলে যেটা এফেক্টিভ হবে না এমনটা না। প্রপার্টি এটা এই উইলের ক্ষেত্রে, এই প্রপার্টির ক্ষেত্রে আফটার ডিস্ট্রিবিউশন এটা এফেক্টিভ হইতে পারে। বাট কোয়েশ্চেন হচ্ছে, বাংলাদেশে যে উইল হয়েছে সেটা আপনি বলছেন নোটারাইজড, এটা ইংলিশ ল অনুযায়ী হয়েছে কিনা এবং ইংলিশ লর সব রিকোয়ারমেন্ট ওখানে ফুলফিলড হয়েছে কিনা, সেটা টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন। আমরা এখানে আনসার দেওয়া খুব ডিফিকাল্ট ফ্যাক্ট যা আমাদের কাছে আছে। আমার মনে হয় দ্য বেস্ট থিং উড বি আপনি প্রফেশনাল অ্যাডভাইস নেওয়া, যে এই উইলটা এবং এই প্রপার্টি ডিস্ট্রিবিউশনের এই লেভেলে আসার পরে আপনার যে উইলটা এখন পাওয়া গেছে এটার এফেক্টিভনেস কতটুকু, এবং সেই হিসাবে আপনি ওইখান থেকেই মনে হয় এটা স্টার্ট করতে পারবেন। আমি আশা করবো আপনি বুঝতে পারছেন। এবং যেহেতু এত টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন সব ফ্যাক্ট আমাদের সামনে নাই, এতটুকু আমরা বলতে পারছি যে ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে গেছে, কোনো সমস্যা নেই। তারপরে যদি ভ্যালিড উইল হয় তাহলে এটাকে আবার রিভাইভ করা যাবে, কিন্তু উইলটা ইংলিশ ল এর অধীনে হয়েছে কিনা সেটাই খেয়াল করার বিষয়, সেটা খেয়াল রাখা লাগবে। এই জন্য আমরা বলি যে ইসলামিক উইল যাতে ইংলিশ ল অফ উইল কমপ্লায়েন্ট হয়, তাহলে আর কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু বেসিক রুল হচ্ছে যে প্রপার্টি যেহেতু ইংল্যান্ডের উইল এফেক্টিভ এবং ইংল্যান্ডেই উইল করা উচিত, এটা হচ্ছে বেসিক রুল। I will come back to Brother Harun again. We are discussing about legal implication of our inheritance, tax planning in terms of our will, or if I make a will, what's the consequence of tax planning in my property? What about if I make a will? Obviously, this is under Quranic share. Can I vary that as well? Like Quranic share is, say for example, my son is getting so-and-so property, but I want to give him more. Can I do this in terms of Islamic Sharia? Under English law, you can do this because English law allows you to prepare your will to whomever you wish. You can leave your estate to whoever you want, all your property. Under Sharia, the inheritance is fixed. So at the time of death, then the son has a fixed share. You can't increase it or decrease it unless he's not Muslim. If the son is Muslim, then he is entitled to his share as prescribed, and it can't be increased or decreased. But during your lifetime, you can give more or less. So whilst you're healthy, you may wish to leave a son who's not wealthy more than the son who's wealthy. But on death, they have to share equally. But caller, assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম। জি, আমি again আবার একটা প্রশ্ন করতে চাই, জি প্লিজ। ওই একটু আগে আমি কোশ্চেন করেছিলাম যে কোনো মায়ের সম্পদ যদি তার মেয়েরা কিভাবে বন্টন হবে, এটা আপনি বলেছেন, কিন্তু আমার প্রশ্ন হইল যে ভাইয়ের ছেলে মেয়ে আছে এবং বোনের ছেলে মেয়ে আছে, বোন জীবিত আছে, সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে অংশ পাবে, এবং মা যদি তার মেয়েদেরকে উইল করে দিয়ে দেয় বা রেজিস্ট্রি করে দিয়ে দেয়, সেই ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য? বোন মা যদি উইল করে দিয়ে যায় অথবা রেজিস্ট্রি করে দেওয়া যায়, তাহলে এটা ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন। আমি আপনার প্রশ্ন আবারও বুঝতে পেরেছি, আমাদেরকে একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে। আবারও বলবো যে আপনি একটু ওয়েট করেন, আমরা বিরতির পর আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দিব। আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি বোনরা থাকে মেয়েদের পাশাপাশি, তারা কি অংশ পাবে, নাম্বার 1, অথবা মা যদি রেজিস্ট্রি করে দেয় অথবা মেয়েদেরকে যদি উইল করে দেয়, তাহলে এর ইমপ্লিকেশন কি হইতে পারে, আমরা উত্তর দিব বিরতির পর। দর্শক, আমরা একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে, ফিরবো কিছুক্ষণের মধ্যেই, ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা দেখছেন ইসলামিক উইল। সৌজন্যে দামিনিস গ্রিন এস্টেট এবং ফারানিজাবিদ টেইলর সলিসিটার্স।